morning, everyone! Welcome to Koç School Geography's live talk show. Today the topic that we're going to discuss about is soil pollution, and as a surprise we have a special guest who is one of the founders of TEMA. What is soil pollution? In general sense, soil pollution is the presence of toxic chemicals in soil in high concentrations. This puts the human health and the balance of ecosystem in risk. The effects of pollution on soil are quite alarming. These effects cause major disruption on the balance of the ecosystem and the health of the living creatures. An example of the soil pollution's effect on the environment is the excessive usage of pesticides and fertilizers. This can poison plants and cause toxification. Therefore, there is a significant decrease observed in soil fertility, and the soil is no longer available for agricultural use. Other than that, soil pollution and the idea of overcropping cause major effects on the ecosystem. Overcropping depletes soil nutrients. Therefore, crop failure results. Due to this, the soil surface becomes exposed to erosion. Other than this, soil pollution has an effect on human and other living organisms' health. As known, every food chain begins with a producer, and these producers are grown in soil. As the pesticide usage increases, producers become more toxic, which is affecting every living organism in the food web. These pesticides can harm the nervous system, the normal functioning of the endocrine system, and develop cancer. Also, many fertilizers contain toxic levels of heavy metal, which contribute to heavy metal poisoning. Soil pollution pollutes many things, such as drinking water. There are many things done to reduce these effects. This situation is prevented or at least reduced by educating ourselves on the cause and effects of it. Since chemical fertilizers, pesticides, and herbicides are significant sources of pollutants, today we try to find solutions to prevent soil pollution. Some of these solutions consist of avoiding using chemical pesticides and using biopesticide instead. The chemicals and the pesticides kill small organisms that add nutrients to the soil, making it less fertile. Another way to prevent soil pollution is by maintaining a green cover and by preventing deforestation. Bare soil is exposed to wind and water. As the soil disappears by wind and water, it loses its nutrients. It is important to reduce deforestation because the roots of the plants keep the soil in place, decreasing the chances of soil erosion. Another way in which we prevent soil pollution is by treating and reducing toxic waste. We also try to reuse and recycle paper and plastic and other materials in order to decrease our demand on soil. As Koç School Geography, we thought of a new way to prevent soil pollution. As a group idea, we thought that educating young people about soil pollution is the most important thing. So we came up with an activity that would introduce children to the nature, especially the soil. This way, they will try to figure out the importance of soil and nature, and they will try to protect it. Now we invite our honorable guest Nihat Gökyiğit. Toprak kirliliğinin bitkilere, hayvanlara ve insanların sağlığına olan etkileri nelerdir? Hayatını doğaya adamış bir kişi olarak gözlemlerinizden birkaç örnek verebilir misiniz? Toprağın kirlenmesi de çok sebeplerden oluyor. İşte bir takım kimyevi maddeler atıyoruz. Bazı kimyevi gübreleri aşırı kullanıyoruz, gereksiz yere. Onun istemediği gübreleri veriyor. Bu şekilde kirleniyor. Bir takım ilaçlarla da kirleniyor. Ama tahrip oluyor. Tahrip olunca bütün canlılar bundan rahatsız oluyor. Çünkü o toprak olacak ki onun üzerinde işte bütün bitkiler mutlu olsun ve bitkilerin arasında da yeşil örtünün içinde de bir ekosistem meydana gelsin. Yani bir doğal denge ve bunun içerisinde bütün canlılar yaşasın. Böcekler, çiçekler, hayvanlar, ne gelirse aklına, canlı her şey o sayede yaşıyor. Onun için toprağın kirlenmesi, tahribi tabii bütün canlılara etkiliyor. Bizim gibi gençlere toprak kirliliğini ve tahribini önlemek için ne gibi önlemler almalarını önerirsiniz? Gençlere bir kere
diyoruz ki siz bunun yanlışlarını, doğrularını öğrenin ve bunu etrafınıza anlatın. Devamlı suçlamak yerine ben ne yapabilirim diye kendinizi sorgulayın. Kendinizi sorgularken bulacaksınız bazı yollar, ne yapabiliriz diye. Ama demin de dediğim gibi bazı örnek projelerde, model projelerde gösteriyoruz ki bu çareler var diye. Toprağın elden çıkması ve kirlenmesi Türkiye'de daha çok hangi bölgelerde görülmektedir? Bu bölgelerin özellikleri nelerdir? Toprağın elden çıkması, kirlenmesi en fazla sellerin olduğu yerlerde, aşırı yağışların olduğu yerlerde ve aşırı gübre kullanma, yanlış ilaç kullanma bunlardan kirlenmektedir. Tabii en fazla da tarım alanlarında olmaktadır. Tarım alanları genelde aşınmaya çok müsait çünkü işlenmiş toprak olduğu için. Nerelerde derseniz toprağın yanlış kullanıldığı yerlerde diğer işte ilaçların, gübrelerin vesaire yanlış ve aşırı kullandığı yerlerde kirleniyor ve tahrip oluyor. That's all for today. Make sure to tune in tomorrow morning.